നിനക്ക് ഭയങ്കര ഈഗോ ആണ്. നിന്റെ ഈഗോ നിന്നെ കുഴി കൊണ്ട് ചാടിക്കും. ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഇത് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഈഗോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇഡ്, ഈഗോ, സൂപ്പർ ഈഗോ എന്താ സംഭവം? In order to describe the mind of a person and the way it interacts with surroundings, Freud proposed the three-part model of the human psyche. മനസ്സിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കിയുടെ. സൈക്കി മനസ്സാണ്. മനസ്സിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിക്കുകയാണ്: ഇഡ്, ഈഗോ, സൂപ്പർ ഈഗോ. Now let's just look at the situation. Few guests come to visit you. Your elder sister gives you ₹50 to buy some snacks for them. കുറച്ച് ബജ്ജി സമൂസയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളടുത്ത് പൈസ കൊടുത്ത് വിടുകയാണ്. You go to the bakery and then you see a bar of chocolate, let's say dairy milk. You have been craving for it for a long time. It costs ₹40. A part of your mind tells you, buy the chocolate. Guests can go to hell. You deserve that. You deserve happiness, enjoy, pleasure, happiness, the chocolate. This is the id part of your psyche. The id is the primitive and instinctive component of our personality. It is with us right from our birth. Hence it works remaining in the unconscious. Our basic nature is to get happiness. ബോധമുള്ളപ്പോഴും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും സുഖം വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ ഇഡ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ഇഡ് പറയും to get the maximum pleasure out of experiences. When we are young, we want food, so we cry. We want warmth, we cry. We don't worry if it causes problems for our parents. ഏത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എണീപ്പിക്കാണെന്ന് ഒരു മടിയില്ല നമുക്ക്. When we are angry, we hit people. Sometimes we might end up hitting our closest people, the people closest to us as well. ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. There is no moral dimension here. The id consists of all the inherited or biological components of personality present at birth. When we grow, this stays with us. Id includes the sex instinct or the life instinct. It's called eros. This contains the libido and it motivates us to reproduce. And when we are angry or hurt, we become aggressive. The id consists of the aggressive or death instinct as well. Sex instinct undu, or life instinct undu, death instinct undu. So this is known as Thanatos. Thanatos was the Greek god of death. We have Yama in Hindu mythology and Greeks have Thanatos. Think of Avengers, Thanos. He kills everyone. So that name is inspired from this particular Greek god, Thanatos. Most of our theories have terms borrowed from Greek. To the death, so the death drive, this is the Thanatos. Freud did not actually use the term Thanatos for the death drive. It was another psychoanalyst who used Thanatos to denote the death drive proposed by Freud. Coming back to it. In Freud's psychoanalytic theory of personality, the pleasure principle is the driving force of the id that seeks immediate gratification of all needs and wants. അപ്പം തന്നെ കിട്ടണം, എല്ലാം ഇപ്പം തന്നെ വേണം, എനിക്കത് വേണം. അപ്പം അതെല്ലാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്ലഷർ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇഡിന്റെ ഗോൾ തന്നെ. The pleasure principle strives to fulfill our most basic and primitive urges, which includes hunger. വിശപ്പാണ്, ഇപ്പം ഫുഡ് വേണം, വെള്ളം വേണം, ദാഹമാണ് വെള്ളം വേണം, ആംഗ്രി, നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഇപ്പം തന്നെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തും, സെക്സ് ഡ്രൈവ്, ഇതെല്ലാം ഇഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. When these needs of the id are not met, the result is a state of anxiety or tension. The pleasure principle makes people to seek pleasure and avoid pain. അതുകൊണ്ട് വേദന വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം, എന്താ നുണ പറയും. അപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് 2 അടി കൂടുതൽ കിട്ടാനും വേണ്ടില്ല, നമ്മൾ നുണ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും. പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. The id remains infantile.
ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇഡ് വലുതാകുമ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇഡ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് as it is in touch with the it is not in touch with the external world. നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വയസ്സാകുന്നില്ല ഈ ഇഡിന്. അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇഡ് പ്ലഷർ സീക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ റിയാലിറ്റി, ലോജിക് ഓർ ദ എവറിഡേ വേൾഡ് as it operates within the unconscious part of the mind. But as we grow older, we know the family consists of several members. We really cannot have all our demands fulfilled. കുറെ നിരാശകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കാരണം വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നോണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്താണ്, കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം, കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം, ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ്, ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന്. We begin to develop a sense of right and wrong. We understand that there are certain rules to follow if we want to be happy for a long time. Sir, അപ്പോൾ ബജ്ജിയും പഴംപൊരിയൊക്കെ എന്തായി? യെസ്, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ്. You know, if you buy the chocolate for ₹40, you'll have little money left to buy snacks for your guests. ബാക്കി 10 രൂപ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 10 രൂപ ഉണ്ട്, അധികം 2 ബജ്ജി മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? The mind tells you, your sister trusted you with the money. Trust. She loves you. Love. You know the guess. If you don't buy the snacks, she will feel cheated. Your sister will feel cheated, humiliated. You'll also disrespect the guess. This is that part of the mind which has been formed by incorporating the morals, ethics, values, and rules of the society. If you need to survive in a community, you need to follow certain codes, certain rules. The part of the mind or psyche which tells you this is the superego. The superego incorporates the values and morals of society which are learned from one's parents and others with whom we interact. It develops around the age of 3 to 5 years. ഒരു 3 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നോളുന്നില്ല, കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ഒത്തുതീർപ്പൊക്കെ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകും. വേറെ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. So this develops during the phallic stage of psychosexual development. We will discuss different stages of psychosexual development later. The superego's function is to control its impulses, especially those which society forbids, such as sex and aggression. If a girl tells no, it means no. It will tell you to keep pestering her, stalk her, message her. നീ അവളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവസാനം she will agree. But the superego will tell you no means no. Superego is also responsible for pushing you to do a job to perfection. We meet several people who insist on doing a job perfectly. Sometimes it might not fit well with the reality. ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിർബന്ധമുള്ള ഷാഠ്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ പ്രായോഗികമായിട്ട് നടന്നോളുന്നില്ല. അവരുടെയൊക്കെ സൂപ്പർ ഈഗോ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചില റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. The super ego will tell you to buy snacks for ₹50 and go home. But you are sad. 50 രൂപയ്ക്ക് സ്നാക്സും വാങ്ങി വീട്ടിൽ പോവാണ്, വിഷമാണ്, കാരണം ഡയറി മിൽക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. Super ego always does this. It will try to stop the id from having fun, to do what is right. This will increase frustration. ഇതാണ് സൂപ്പർ ഈഗോന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇഡുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ വരും. സുഖം കിട്ടില്ല പലപ്പോഴും, കാരണം നിയമം അനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഈഗോ വരുന്നത്. അവന് ഭയങ്കര ഈഗോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവം? എന്താ സംഭവം? ഫ്രോയിഡ് സെഡ് ദാറ്റ് ദ ഈഗോ ഇസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇഡിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മോഡിഫൈഡ് ബൈ ദ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ്. ഇഡിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈഗോ, പക്ഷെ
ലോകവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. The ego develops to mediate between the unrealistic id and the external world. It is a decision-making component of personality. Ideally, the ego works by reason, whereas the id is chaotic and unreasonable. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ഈഗോനുണ്ട്. The ego operates according to the reality principle, working out realistic ways of satisfying its demands, often compromising or postponing satisfaction to avoid negative consequences of society. The ego considers social realities and norms, etiquette, and rules in deciding how to behave. The id is driven by the pleasure principle and ego by the reality principle. Suppose you are writing an exam and then you feel hungry. There's around, like, let's say, half an hour left. Your id will say you're hungry, go out and get some food. The ego will tell you to control yourself. There is half an hour left. Let's complete the exam and then we'll go out and have a biryani. You feel like playing mobile games the entire day, or chat with your friends, or play football forever and ever. This is the id working according to the pleasure principle. Your ego tells that, hey, you wake up. If you don't study, you will end up as dumb as ever. Have some shame. You can't blame your parents or find fault with them and at the same time live off their money. You need to get a job. Your ego tells you, the girl said no. Don't bother her. Find someone who likes you. Wait patiently. Improve yourself. You deserve to be happy, but not at the cost of destroying someone else's happiness. Like the id, the ego seeks pleasure. It wants to reduce tension and avoid pain. But unlike the id, the ego is concerned with devising a realistic strategy to obtain pleasure. The ego has no concept of right or wrong. അതില്ല, മോറൽ ഡയമെൻഷൻ ഈഗോന് വരുന്നില്ല. Something is good simply if it achieves its end of satisfying without causing harm to itself or the id. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈഗോന് ശരി തെറ്റുകൾ എന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകണം, ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈഗോന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. So often the ego is weak relative to the headstrong id, and the best the ego can do is stay on, pointing the id in the right direction and claiming some credit at the end as if the action were its own. Once the ego has developed, the reality principle will push the ego to look for more realistic and acceptable ways to fill these needs. Freud made a very interesting analogy of the id being a horse while the ego is a rider. The ego is like a man on a horseback who has to hold in check the superior strength of the horse. കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെ. അപ്പൊ ഈ കടിഞ്ഞാൻ ഈ ആളുടെ കയ്യിലാണ്, അതാണ് ഈഗോ. ഈ ആളാണ് ഈഗോ. കുതിരയാണ് ഇഡ്. അതങ്ങനെ ഓടാൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കണം. പക്ഷെ കുതിര ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും എന്താ, കുതിര അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കളയും, ഇയാളുടെ കൺട്രോൾ നിന്നോളുന്നില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയല്ലേ, എന്റെ കൺട്രോൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടിട്ടാ. If you lose control and let the id have its way, the ego has failed to do its job. If the ego fails in its attempt to use the reality principle and anxiety is experienced, unconscious defense mechanisms are employed to help ward off unpleasant feelings or make good things feel better for the individual. The ego might tell you to buy the snacks for the guests. വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ ബജ്ജി. So the ego will tell you buy the snacks. Then the ego will tell, why don't you ask your sister for more money to buy the chocolate as well? You can give the hand over the snacks for the guests and then come back and then get the chocolate as well. The ego is a negotiator to help the id reach its goal to get happiness without getting hurt.
The ego will tell you to keep a time limit for playing games and then study. Sigmund Freud described the ego as part of the personality that mediates between the demands of the id, superego, and reality. We sometimes see people who feel a lot of guilt about things which we feel are insignificant. This is because of their ideal self. Adanda, ideal self. The superego consists of two systems, the conscience and the ideal self. The conscience, നമ്മുടെ മനസാക്ഷി എന്താണ്, can punish the ego through causing feelings of guilt. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, മനം സുഖമാണല്ലോ, നമ്മൾ അധികം ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നമ്മളെ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കും, ഇത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ സൂപ്പർ ഈഗോന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. For example, if the ego gives in to its demands, the superego may make the person feel bad through guilt. We all have a perfect picture of ourselves in our minds. അതുകൊണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഇമേജ് ഉണ്ട്. We don't usually live up to it, but there is this ideal self, ഒരു ഈഗോ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയും. നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇമേജ്, ഇതിനാണ് ഐഡിയൽ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. It's an imaginary picture of how you ought to be, and it represents our career aspirations. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മോഡലാണത്, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ബെസ്റ്റ് മോഡൽ. It also represents how we should treat others and how to behave as a member of society. നിനക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് നീ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നന്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു മാനദണ്ഡം നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ മോശമായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല. But sometimes we are humans, we failed, we behave badly. Behavior which falls short of the ideal self may be punished by the superego through guilt. The superego can also reward us through the ideal self when we behave properly by making us feel proud. Oh, നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തു, കൊള്ളാലോ ഞാൻ. Because we are measuring our behavior with our ideal self. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തു, ഗുഡ്, കൊള്ളാം, ഞാൻ ചെയ്തു നന്നായിട്ട്. So if a person's ideal self is too high a standard, then whatever the person does will represent failure. പോരാ, അത് ശരിയായില്ല. അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു ഉയരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ സെൽഫ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലും അത് കുറവായിരിക്കും, എത്തില്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. The ideal self and conscience are largely determined in childhood from parental values and how you were brought up. ഇപ്പം കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പായി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേ വി ബിഹേവ് വെൻ വി ബിക്കം അഡൽട്സ്. ഓൾ റൈറ്റ്.